uyu munsi tugiye kureba itandukaniro riri hagati y'aya magambo ane ariyo will, shall, would, should. Aya magambo atandukanira he, ese akoreshwa ate? Mu busobanuro abantu benshi baribaza se ni ryari nakoresha will, ni ryari nakoresha shall, ese byose ni kimwe? Would na should nabyo nuko abantu babyibazaho cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bikoreshwa, kandi ku musozo w'iri somo tumara kuryigana bateguriye inkuru aho zose zikoreshwa. Rero mu cyongereza kigezweho shall na will ntago bivuguruzanya cyane, ariko mu buryo bw'umuco shall ikoreshwa kuri I na we. Muri make n'igihe tuyikoresheje shall igomba gukoreshwa kuri I no kuri we gusa, ntabwo tuyikoresha ahandi. Naho will yo ishobora gukoreshwa aho hose ndetse no ku zindi zisigaye, ariko shall ni hame uyikoresha kuri I no kuri we. Turaza kureba ese uyikoresha kuri I ushaka kugaragaza iki, ukayikoresha kuri we ushaka kugaragaza iki. Shall is used to make suggestions on I and we. Mwarebye aho tuyikoresha shall, tuyikoresha ari uko turimo gutanga ibitekerezo. Shall niyo mpamvu twagiye tuvuga ko ikoreshwa kuri I no kuri we. Urugero, shall we go tomorrow? Twazagenda ejo. Twazagenda ejo. Urundi rugero, we shall not tolerate any form of discrimination in our company. Ntabwo tuzihanganira ihohotera iryo ari ryo ryose muri company yacu. Ni igitekerezo turimo gutanga. Shall I call you tomorrow? Nazaguhamagara ejo. Ndimo kusuggestinga niba nazaguhamagara. Noneho will yo ikoreshwa ryari? Ikoreshwa will is used to offer, predict and future. Ikoreshwa mu gutanga ubufasha cyangwa andi mahirwe no kuvuga ibizaba. I think ko yumvikanye. Mu gihe shall iyo twavuze ikoreshwa dutanga suggestion. Urugero rwa mbere kuri will, you will receive your package by Friday. Uzakira umuzigo wawe kuwa gatanu. You will receive, ndimo gupredicting cyangwa se ndimo kuvuga ibizaba muri future. Urugero nanone, I will help you to finish this project. Nzagufasha kurangiza uyu mushinga. It's an offer. Kukubwira icyo nzaguha. Nzaguha ubufasha. Offer. I will help you. Urundi rugero, they will not be able to join us for dinner tonight. Ntabwo biza gukunda ko babana natwe ku meza iri joro cyangwa basangira natwe. They will not. Ndimo kuvuga ibizaba. They will not be able. None tugiye kureba would na should, ese byo noneho bitandukaniye. Would ikoreshwa kuri polite requests, nan tuyikoresha tuvuga dusaba cyangwa dutanga request, ibitekerezo cyangwa ibindi bintu. Tukanayikoresha tuvuga ibintu byashize, tukanayikoresha tuvuga ibyo dutekereza. Hypothetical. Hypothetical ni ibintu wimagine cyangwa utekereza. Okay? Ikoreshwa mu gusaba ikintu runaka mu kinyabupfura, mu kuvuga ahahise, n'ibindi bitekerezo, n'ibintu wimagine utekereza. Urugero, I would always play football when I was a child. Nakinaga umupira w'amaguru nkiri muto. I would, byarashobokaga muri make. Nirirwaga nkina umupira, nakinaga umupira. I would be happy to help you with your project. Byanshimisha kugufasha ku mushinga wawe. I would be happy. I would be happy. Request, yes, of course. Urundi rugero, she would call you. Who knows? No, ni hypothetical. Turi kwimagine. Ntawamenya ashobora kuguhamagara. She would call you. Who knows? Ntawamenya. Noneho should ikoreshwa ryari? Should ikoreshwa to give polite advice, gutanga inama mu kinyabupfura, gutegeka no kuvuga no guteganya ibyitezwe cyangwa se ibyo wumva bishobora kuza ku expectations. Urugero, you should apologize for your mistake. Ugomba gusaba imbabazi ku makosa.
You should apologize for your mistake. Ukwiye gusaba imbabazi ku ikosa ryawe. You should. Niki ni inama. Urundi rugero, you should see a doctor if you're feeling unwell. Ukwiye kubonana na muganga niba wumva utameze neza. Ukwiye. Recommendation. No kugira ibyo ukwiye gukora. Gatatu, he should know the answer to that question. Akwiye kubaza ikibazo, igisubizo cya kiriya kibazo. He should. Akwiye kubaza ikibazo. Okay, tudatinze rero nk'uko nabasezeranyije tugiye kureba inkuru aho ziriya pronouns zose twavuze zikoreshwa. Twatangiye rero. Once upon a time, a young girl named Hannah would often dream about becoming a famous artist. She would spend hours drawing and painting in her little room. One day, her teacher asked her, "Will you enter the art competition next week?" Hannah, excited, replied, "Yes, I shall enter and do my best." As the competition drew closer, doubts crept into Hannah's mind. She wondered, should I really compete against such talented artists? Despite her uncertainty, Hannah knew she had to try. She told herself, I would regret if I didn't take this chance. On the day of the competition, Hannah's nerves were on the edge. She worried, what if my painting isn't good enough? But she also thought, should I let fear hold me back? Hannah took a deep breath and pushed aside her doubts and proudly displayed her artwork. After the judges announced the winners, Hannah's heart raced as they called out the third place prize. Will it be me? She wondered. To her surprise and delight, they said her name. Hannah couldn't believe it. Tears of joy filled her eyes as she realized that she should always believe in herself and her dreams. Murakoze cyane, ndizera ko mwagiye musoma ikinyarwanda hepfo, ndabibutsa gukora like, subscribe